the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?欢迎来到丹尼斯自由节，点赞、订阅、打开小铃铛，带你体验旅途小确幸。到浦东机场。是的。Hello， 大家好，欢迎收看本期视频。今天我们要出发去济州岛了，因为是早上的航班，又是国庆假期，所以担心路上堵车和机场人多，我叫了早上4点多的接机去浦东机场。到机场了，人还是相当多的，过完安检和海关时间还早。我们先去机场休息室打下卡吧。这次乘坐的是吉祥航空的航班，这边的72号贵宾厅也是他们的旗舰休息室了。之前没有来过，正好这次去体验一下。清晨的阳光好治愈啊，整个环境相当的不错，早上人也挺多的。早餐提供蛋糕、水果、色拉和现煮的面条，饮品选择也很丰富。先吃点东西休息一下吧。我拿了些水果和煮了碗面，浇头还是很丰富的。每次赶早班机来吃一碗面都是挺治愈的。这次登机口是远机位的，还要坐接驳车，感觉上海的航司现在出发大概率是这种。登机了，然后经过差不多1个小时的飞行，我们就到济州岛啦。今天天气一般，下飞机依旧是接驳车。入境很丝滑，人也不算多。取完托运行李，出了机场就是大巴上车点。如果你去市区，可以在这边对应的上车点等巴士，或者直接打车走也很方便。韩国的打车的价格相对也不算贵，到西归浦大概200-300人民币。不到1个小时的车程，一路欣赏沿途的风光，我们就到酒店啦。一下车就有工作人员上前帮忙拿行李，然后安排位子坐下休息，等待前台来帮忙办理入住。整个大堂设计充满韩屋元素，结合大幅落地窗外的自然风光，再加上各种装置艺术品，让我对这次旅程多了些期待。This is the peanut. Okay, thank you. 欢迎甜品的冰淇淋超级好吃。因为酒店整体体量不大，房间不多，周末也是满房的状态，中午到达还没有空房，要等打扫完可能还要1个小时，于是先寄存了行李，去酒店逛一逛吧。酒店由 WATG 和 Bill Beasley 操刀设计，从韩国本土的超高建筑和济州岛的独特地形中汲取灵感，将济州岛的海女、韩屋、韩服和油菜花等元素巧妙融合。世界各地知名艺术家的作品在酒店的各个角落随处可见，现代与传统完美结合，充满艺术气息。酒店有大面积的植被花园，可谓一步一景。出来大堂，穿过长廊和廊桥，就来到了主要设施集中的楼栋。我们接下来几天的住宿、餐饮和娱乐基本都在这栋楼里了。我们先去观景露台逛逛，这上边还是挺宽敞的，就是一个楼顶的小花园，但是感觉打理的比较一般，应该是没有再实际使用了，只是过来大家逛一逛。站在这酒店的制高点，对整个环境有了一个基本的概念。楼下就是泳池和地标打卡的彩色石头艺术作品，另一侧是梯田和满山的小黄花，搭配远处的海景和岛屿的景色，度假感立马就上来了。酒店这种瓶瓶罐罐的陈列特别多，挺有特色的，也很出片。
边下去就是泳池了，我们一起去看一看吧。这边有一个 JW 花园，往下走就是7号小径，也就是大家说的偶来小路。沿途的景色真的很美，这边一直沿着小道走10几分钟就能到一个公园。走到海边就到了这次徒步的终点，韩剧《大长今》的取景地独立岩。这边会有巨幅海报和人形立牌给游客打卡拍照。由海水冲刷形成的独特造型，独立岩配合碧蓝海水，天气好的情况下真的好美。前台发信息过来说房间准备好了，那我们就开箱一下房间吧。现在这家的房间还是超紧张的，万豪钛金会员用了升房券给到了泳池和海景的房间。逛完房间的设施，我们去看看酒店其他的设施吧。酒店室外泳池下午整点都会有水上芭蕾表演，一起欣赏一下吧。
category is dance or die. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. Appetite. Kissy face, send to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Don't give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking. 晚上在酒店吃了自助餐，12万韩元一个人。白金卡以上会员有折扣，10万韩元一个人，差不多500人民币一个人，可以龙虾、鲍鱼、牛肉吃到饱，还是性价比不错的。可以和服务员要求烤一些海鲜来尝尝，甜品和水果也是超级好吃。吃饱喝足，夜幕降临，走在酒店的草地上，聆听虫鸣也是很惬意的。路过泳池，看到又在水上芭蕾的人，和白天有点区别，再看一看。晚上回房间已经开好夜床了，夜床里是给了一个洗浴茶包和防晒霜。第二天起床，拉开窗帘，推开阳台门，这景色真的超治愈。洗漱完就去吃早饭啦。房间赠送的早餐是菜单中间的套餐，还可以额外点饮料、咖啡和茶。如果你不够吃，可以选菜单左边主菜单点，当然量还是很足的，完全不会吃不饱。如果你真的吃不饱，打包一份咖啡牛角包带走也是可以的。
来，粉丝先吃。我点了西式海陆套餐，早上就吃龙虾和牛排，超满足。传统的韩式鲍鱼粥也不错。吃完就出来踏踏青消消食，再去徒步栈道走走看看海吧。突然又下暴雨了啊！去室内泳池玩玩躲躲雨吧。4点半的时候，室内泳池对外号会员会提供小吃和饮品，其实来了都会有。回房间又看到阳台上的水上芭蕾表演了，其实住酒店不看到真的是挺难的。雨小了，准备出门去市场逛逛，在楼顶换个角度再来看一下表演。酒店打车到西归浦每日市场很近，10几分钟的路程，车费大概20多人民币。感觉韩国所有的传统集市都差不多，有卖很多服饰、土特产、水果和小吃。
就差不多逛完了，走走逛逛，买点纪念品和吃饱是不成问题的。然后回酒店正好是日落的时候，虽然云有点多，但晚霞还是超美的。今天的早餐点了鳗鱼饭和牛骨汤，韩式料理才是正确的打开方式，超级好吃的。吃完早餐闲逛了一会儿，回房间收拾行李。这次3天2夜的济州岛 JW 万豪之旅也到了尾声。这次悬崖上的奢华艺术体验整体还是不错的，从大堂到走廊布满艺术装置，徒步可达到偶来小路，兼具自然与人文美感。从餐食到硬件设施到各种服务细节，可以称之为万豪天花板。当然缺点也是很明显了，5、6千人民币一晚的价格，基础房型只有40多平方米的面积，性价比其实很一般，整体交通也不算便利。从济州市区或者机场过来，打车1个小时，公交车1个半小时以上。推荐给追求高端度假体验的情侣和家庭，或者爱好艺术与景观的摄影和徒步爱好者。如果只是想打卡，那么过来吃个饭体验一下就行了。今天的视频就到这里啦，喜欢的朋友欢迎点赞关注，有更多想了解的评论区告诉我哦。